المشاهدون الكرام، اسعد الله اوقاتكم بالف خير وكل عام وانتم بخير. الى حضراتكم نشرة الاخبار من SSBC تقراها الممارك مدد. اهلا بكم. هنأ رئيس الجمهورية سلفاكير المجتمع المسلم بالبلاد بحلول عيد الفطر المبارك لهذا العام، وتمنى الرئيس كير للمجتمع المسلم أن يأدوا صلاة العيد وعكس فرحتهم رغم التحديات المتمثلة في وباء الكورونا بالبلاد. كما ناشد رئيس الجمهورية المجتمع المسلم خاصة جنوب السودان للاحتفال بالعيد مع ضرورة مراعاة الإجراءات الوقائية فيما يتعلق بوباء الكورونا التي ذكرتها وزارة الصحة، مشيرا إلى أن مناسبة العيد سانحة للمسلمين في البلاد والعالم أجمع لتحديد التزاماتهم لمساعدة المحتاجين وتقوية إيمانهم بالله والغفران لبعضهم البعض، فليباركهم الله عيدا سعيدا. هنأ نائب رئيس الجمهورية لقطاع البنى التحتية تعبان دينجاي الأخوة المسلمون والمجلس الإسلامي بجنوب السودان بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك. وأكد نائب رئيس الجمهورية بمشاركتهم المسلمون على وجه المعمورة في إكمال إحدى أركان إيمانهم بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك. بعث رئيس مطار الكنيسة الكاثوليكية بالبلاد ستيفن أمويو مولا ببرقية تهنئة للمجتمع المسلم بجوبا والبلاد عامة بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك. وشجع رئيس مطارنا الكاثوليكية المسلمين للاستمرار في ثقافة الحوار الديني الداخلي والتعاون مع الأديان الأخرى. وتمنى المطران ستيفن مارتن أن يحتفل المسلمين عامة في جو يسوده السلام. The month of Ramadan, with its dedication to fasting, prayer, and almsgiving, is a month for strengthening the spiritual bonds we share in Muslim and Christian friendship. I am pleased, therefore, to take this opportunity to wish you a peaceful and a fruitful celebration of the holy feast of Ramadan. Our religions invite us to remain rooted in the values of peace, to defend the values of mutual understanding, human fraternity, and harmonious coexistence, to re-establish wisdom, love, justice, and peace. We as Christians and Muslims are called to open ourselves to others, knowing and recognizing them as brothers and sisters. In this way, we can tear down walls raised out of fear and ignorance and seek together to build bridges of friendship that are fundamental for the good of all humanity. We in this way cultivate in our families and in political, civil, and religious institutions a new way of life where violence is rejected and human person respected. We are encouraged, therefore, to continue advancing the culture of interreligious dialogue as a means of cooperation and as a method of growing in knowledge of one another. In order to respect diversity, dialogue must seek to promote every person's right to life, to physical integrity, and to fundamental freedom, such as freedom of conscience, of thought, of expression, and of religion. These include the freedom to live according to one's beliefs in both the private and public sphere. In this way, Christians and Muslims وفي سياق آخر هنأ رئيس مطارنة الكنيسة الأسقفية المطران جاستن بادي أوراما المسلمين بالبلاد بعيد الفطر المبارك، وناشد المطران بادي مواطني البلاد كافة للعيش بفرح وسلام ووحدة فيما بينهم. We rejoice
with thanks to God for His goodness to us at this difficult time, that the Muslims are about to celebrate the Eid al-Fitr. So our encouragement as Christians is that though it has been difficult not coming together, but still God is in control, and we wish all Muslims a happy Eid al-Fitr. We know that the God whom we trust in will not leave us alone, so may His joy fill all your hearts, and may His peace be with you as you celebrate, and may we continue to pray for unity, love, and togetherness to exist in our nation of South Sudan. May the blessing of God be upon. أكدت كل من الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي والمملكة البريطانية تضامنهم ووقوفهم مع شعب جنوب السودان خلال هذه المرحلة الحرجة التي تمر بها البلاد فيما يتعلق بفيروس الكورونا. جاء ذلك لدى لقاء نائب رئيس الجمهورية رئيس اللجنة العليا لطوارئ وباء كورونا حسين عبد الباقي أكول مع سفير المملكة البريطانية والاتحاد الأوروبي يوم السبت. كما ناقش اللقاء السبل الكفيلة لمحاربة هذا الوباء القاتل. National task force is going to be working. How is it going to be communicating with the public? And we are offering also our support as the international community, because we are really standing, shoulder to shoulder with South Sudan during this crisis. So we really wanted to understand from His Excellency what kind of support. أدى الأمطار الغزيرة إلى انحيار مشروع طريق رومبيك جوبا الحيوي إلى جانب إجبار العديد من السكان بالمنطقة إلى النزوح القسري. وقال وزير الطرق والجسور سايمون ميجوك ميجاك خلال تفقده الأوضاع بالطريق إنه سيجتمع مع منفذي المشروع لمراجعة تصميم الطريق تجنبا لأي مشكلة قد تحدث مستقبلا. من جهته ناشد الأمين العام لحكومة جوبيك سابقا الوكالات الإنسانية للتدخل وتقديم المساعدات للمتأثرين جراء السيول. إلى ذلك أكد مدير شركة شاندوان للطرق السريعة دويان أن شركته سوف تستمر في تشييد الطرق بغض النظر عن الفيضانات. Can see it is a real disaster. It started since last year. It has been cut off several times, and the place we are is a river, and the drainage is a real challenge here. The river is damp, and the culvert system is failing. So we will review the design, and as a minister in charge, I take charge of responsibility and apologize to our people and the nation for this disaster. At the same time, I commit myself to manage and make it better. So since 2 a.m. in midnight today, when we received the notice of this kind of effect brought by the heavy flood, and then we have immediately sent a team to conduct the intervention and also centralize all the equipment to make sure that the possibility of the road is recovered as soon as possible. So since now the road is still, the construction is still ongoing, then also that we are going to work closely together with Ministry of Roads and Bridges to make sure that the design is improved and make sure that the road ultimately constructed will be qualified and strong enough. Together with Ministry, and then we make sure that the road ultimately deliver is strong. دمرت الأمطار الغزيرة التي حاطلت بمدينة بور العديد من المنازل وتسببت في نزوح المئات من المواطنين. وتقول الحكومة إن منسوب المياه ارتفع إلى 1.9 متر في بعض المناطق، حيث تسبب الفيضانات التي اجتاحت المدينة إلى انعدام الطرق، الأمر الذي جعل المواطنين دون مأوى. هذا واستعرض الأمين العام للحكومة سابقا مبيرتم المعاناة التي يواجهها المواطنين، مشيرا إلى فيضانات متوقعة بالمنطقة. اسمه جيمس اليوم جينا عندنا المشكلة قليلة. المطر نزل مدة 5 ساعة
من الساعة 3 بالليل لحد الساعة 1 وقف المطر. والله أي حاجة كله وقعت جوا، وقعت أي حاجة كله في الجنغلية. ولا هسه قاعدين في المويه هسه وما بنعرف، ما لنا ننوم فوق ولا ما بنعرف. لكن نطلب للحكومه يساعدنا بالمشومات، ويساعدنا بالنواميس، ويساعدنا بالجنبوت، ويساعدنا في اي شيء. بقينا هسه اننا تعبانين في الفيضانات، والكلمه اللي فيه بنشهده وبنطلب للحكومه. وانا هسه القاعدين هسه تعبانين، العيال صغار المعلوم ونوم فوق ولا لا ما بنعرف. What happened yesterday was a heavy downpour rain which lasts for more than 6 hours, and this has flooded the whole town, and it has displaced a number of households from their houses to the schools, and this has become one of the major humanitarian disaster in the town. Therefore, the government is working very hard to see to it that these people are put in the right place where they. Our population in two areas of wartime. That was last month, an area of Bachengir and Malawi. But last night, when it rained for. النشرة متواصلة من SSBC. أهلا بكم. أكدت اللجنة الوطنية العليا لطوارئ فيروس الكورونا بالبلاد 92 حالة إصابة جديدة بفيروس الكورونا، ليرتفع العدد الكلي بذلك إلى 955 حالة إصابة بفيروس الكورونا. وناشد وكيل وزارة الصحة الدكتور ماكور كوريوم الجمهور إلى وضع أهمية الإجراءات الاحترازية والتباعد الاجتماعي في الاعتبار للسيطرة على انتشار الفيروس. I released test results of 218 samples. Of these, 92 results returned positive and 71 returned negative. The rest needed a retest, recollection, and a retest. Of the positive cases, 60 were contacts, 17 were suspects, and 20 were random samples collected from different zones of Juba city and also among the travelers. Of all the positive cases, 71 were males, accounting for 78% of all the positive cases, and female were 13, accounting to 22% of the positive cases. This brings the total positive cases so far to a cumulative number of 655. 655. So far, 6 patients have recovered and have been discharged. Unfortunately, we lost 2 patients in the community, and this brings the total number of deaths to about 8. It's important to note that for the last 3 days, we have successively reported numbers that are consistently increasing and reflects what might be happening in the communities. The percentages of people affected or positive cases tested over the last 3 days has consistently ranged between 40 and 49.5%, which is almost half of the samples tested.
even though this may not necessarily be reflective of what is happening in the nation and may not be appropriate to extrapolate this data, it is possible that this may represent what is happening in Juba. We have heard also, and we know of so many deaths that happened in the community over the last few days, some of which were reported to us and we investigated them. At least we confirmed 2 positive deaths in the community due to COVID-19. There are other suspicious deaths that are happening, and they are likely to be due to COVID-19. It's important that our people have to accept the reality that this disease is here and is killing people, people are dying, and that it is important to report to health facilities when there is suspicion of a possible case of COVID-19. قال وزير الشباب والرياضة الدكتور البينو بولديو إن هنالك حاجة ماسة لخلق فرص لتوظيف الشباب لتقليل من نسبة العاطلين عن العمل في إفريقيا. جاء ذلك خلال حديثه في مؤتمر حول الابتكار في إفريقيا عبر تقنية الفيديو والذي نظمها منظمة الأمومة والطفولة التابعة للأمم المتحدة اليونيسيف. It is our common belief, the Ministry of Youth and the UNESCO, that one of the challenging why the youth are engaged in communal fighting and are engaged in bad activities is the lack of skills, and the Ministry of Youth together with the UNESCO are concerned to raise the capacity building of the young people so they can be job creators more than being job seekers. Also, the issue of awareness is important, and any message of awareness, any civic engagement can be carried out by the young people. We have seen, as I have been listening keenly to Honorable the Director, he has been telling me the example how youth were able to combat Ebola in sub-Saharan African countries, and by making door-to-door awareness. Now we are facing a very challenging pandemic of COVID-19. It is our belief as the ministry that youth can be the best tool to make the awareness of the population. It's our firm belief that the draft youth policy that is sitting in Parliament, which I made to understand is going to be passed shortly, is an important tool for us moving forward to making sure that دعت السلطات بشمال بحر الغزال إلى ضرورة حماية الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة من فيروس كورونا. جاء ذلك في الورشة التي نظمتها السلطات ببحر الغزال الكبرى بالتعاون مع مؤسسة فادا، وتناولت الورشة حول كيفية حماية الشرائح الضعيفة في المجتمع ضد فيروس كورونا. وعلى حسب الأمين العام لولاية أو السابق دومينيك كاندينغ أن الورشة ستساهم في تنوير المواطنين وذوي الاحتياجات الخاصة حول مرض كورونا. And to their neighbors and to their will community. I want to thank our government of South Sudan, the government that led by President Kiir, for taking this seriously. Coronavirus is a threat to all of us, and we have to do something to prevent it not to happen in the spread of COVID-19. And by doing so, they will have to adopt hand-washing technique, distancing technique, and wearing masks when in public, and trying to stay away from crowded places as much as they could. That we can provide as forms of training like we've done now, and they need to be informed constantly, and if we reinforce that message, they would be able to help prevent the spread of COVID-19. As the government of Northern Bahr el-Ghazal State, with our partners, to sensitize and to expand our awareness to disabled people who are on wheelchairs, to give them a message and preventive measures that to be followed by them,
for the issue of coronavirus, and we أخيرا تبرع المجلس الإسلامي بأكثر من 200 جوال من المواد الغذائية للأسرة الفقيرة بجوبا. وفي تصريحات صحفية قال الأمين العام للمجلس الإسلامي عبد الله براج إن هذا العام ستحتفل الأمة الإسلامية بشكل مختلف بسبب جائحة كورونا، مشيدا بجهود شركة MTN بالدعم المقدم للمحتاجين. باسم المسلمين بجنوب السودان نتقدم بشكر جزيل للسيد مستشار الرئيس الشؤون الأمنية السيد ضد الواب ونمي على هذا الدعم السخي للمسلمين في هذا رمضان، وهذا ليس بغريب على حكومتنا التي دأبت على دعم المسلمين في رمضان وتقديم كيس صائم كما كان عدد عليه في السنوات الماضية. كان فخامة الرئيس يدي المسلمين در رمضان، ولكن هذا العام لظروف الكورونا وظروف تمر بها الدولة نحن نعتذر للمسلمين إن شاء الله سنوات. نهاية النشرة، كل عام وأنتم بخير.